God, shalom, shalom, shalom. First and foremost, before I want to start, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abelnawa, Allahayanawa, YAHAWAH BAHASHAM YAHAWASHI, Bahasham Rakakwadah Shalamat. And I also want to give double honors, double salutations unto the beloved head apostles and elders of Great Millstone, GMS that are ruling well, men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, shalom. And much love unto you, beloved Akim out there. Shalom. God, I'm the brother Yakal, and I'm coming back with another lesson through the spirit and power of Yahawah Bahasham Yahawashi, Bahasham Rakakwadash to edify the elect. And pretty much in this lesson, I want to talk about that the Most High, is going to take us away from these streets, man. Alright? The Heavenly Father, Yahawah Bahasham Yahawashi, is going to take us off of these streets, man. Alright? Of the street. And that is when the time of, Amos chapter 8 and 11 will come to pass, the famine of the word of the Lord. Alright? And that is why you need to seek Yahawah Bahasham Yahawashi while you still can. We gotta watch these videos, man. Alright? Get edified. Take heed unto the words of Yahawah Bahasham Yahawashi, man. You're supposed to take heed, hearken unto the words of Yahawah Bahasham Yahawashi, unto the words of the prophets, which are the words of the Most High, Yahawah Bahasham Yahawashi, because the prophets of the Lord are the mouthpieces of the Lord. Okay, because the prophets speak, according to the Lord's words, man. Alright, Yahawah Bahasham Yahawashi basically speaks through his men. And that is why U.S. Israelites, you so-called Negroes, you Israelites out there, you so-called Negroes, Latinos, and Native American Indians, you are supposed to listen, to the words of the prophets. Okay, because the words of the prophets are the words of the Lord. Because the prophets are the mouthpieces of the Lord, man. Alright? So the time is coming, that the Most High Yahawah Bahasham Yahawashi is going to take us off, of the streets, man. Alright? So that is why we gotta, seek the Lord while he may be found. Okay? So Lord's will is edifying through the Spirit. I don't want to make this too long. So without any further ado, I'm going to change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand and be edified. So shalom, shalom, shalom. Brada na nga sa amin na brada Yakal. Emi ko baka nga wani nga krakti nga spirit fu amoro hiwa nga waso kargado en trune na Yahawah. In het Hebreeuws zien dan en zo na waso Jezus Christus onweten en trune na Yahawashi in het Hebreeuws. Emi ko baka kedua edifying lesson fu bo geloof op voor de wansa ebribi na Yahawah Bahasham Yahawashi, Bahasham Rakakwadash. Want we doen de lessen zoals ik was ebribi. True na in Yahawah Bahasham Yahawashi. Okay? En in een video voet die mi wat kabara fantak Yahawah Bahasham Yahawashi. Okay, to Yahawah Bahasham Yahawashi o pour den profeten ving of de man ving fu a stratie. Isabi to? Alright? Yahawah Bahasham Yahawashi o pour de man ving fu a publiek. Isabi to? Amore wa pour de man ving fu a openbaar. Alright? Dat wil zeggen dat de profets no man demoro na tapas stratie, no man demoro in het openbaar a prophesy, a teach, a waarschuw den people mainly a volk voor Israël. Je ziet? Dus na Yahawah Bahasham Yahawashi schreef op voor de prophets ving. Voor a stratie. Je ziet? En saptak te atenat odoro da get ready. Because Yahawah Bahasham Yahawashi was send holy hell upon this earth. Okay? Yahawah Bahasham Yahawashi o unleash en atibron kon atapagron tapu. Dus daarom ik de Israëli's sanwan bekeer sirif sanwan arki next sanwan yere next voor de scriptures sanwan yere next voor de woord voor Yahawah Bahasham Yahawashi them get ready. Give a big judgment for Yahawah Bahasham Yahawashi. So this is the book of Proverbs 1 and 24, straight to the point. Spreuken hoofdstuk 1 versie 24. It says, because I have called and ye refused. Yahawah Bahasham Yahawashi no de ekar de Israelites nengere buskondre nga de ingi zogenaamd blakama zogenaamde nengere zogenaamde buskondre juka kar of een kar de zogenaamde ingi, de zogenaamde Latinos, Native American Indians. Is abito. Alright? De zogenaamde West Indians. Je ziet? Wanneer de Israelites
Dena a people fu gado Yahawah Bahasham Yahawashi. Sana a holy people fu amoro hiwa. En ja amoro hiwa etak van omdat abe karding en fa amoro hiwa karding people fing. Door den prophets fing. Wanneer de prophets go na tapa stratie, et do the lessons, e kar a nation fu Israel kom baka na den true power. Isabi to fu de dry kom baka na Yahawah Bahasham Yahawashi. Make the stop bribi de li, make the stop bribi en with Jesus Christus. Make the stop bribi kedwa pona nga ala de society. Make the stop bribi gromma. Isabi to nga grompa nga grompa nga brada nga ala de society. Make the lip de sanat. Isabi to and make the dry kom baka na Yahawah Bahasham Yahawashi, man. You see? It says, because I have called and ye refused, I have stretched out my hand and no man regarded. And a hand for Yahawah Bahasham Yahawashi na de maf ing, na de prophets. No de amorewe langay anu, gi dem people ing. Dat na de prophets. You see? Because I have called and ye refused, wal of ding, if er tik voor arki. Ze willen helemaal niet luisteren, ze willen niet horen. De no arki serifi. Sa Yahawah Bahasham Yahawashi abif tegi ding via de prophets fing. Wat amore weet via de prophets fing. En Jake no wa yere next voor Yahawah Bahasham Yahawashi. You see? I have stretched out my hand, and no man regarded, no man teki. You sabi to, no man focus serif, no man no arki, no Israelite. You sabi to? De enigste one sa ogi gehoor na de gekozen voor Yahawah Bahasham Yahawashi. De wa oteki hit. They no refuse. They no take it. Maar je ziet de rest voor de wicked Israelites. Daar heb ik het over de wicked Israelites. They no take serif. They no vind juist van tak sa de prophets etake na so rommel. Alright? Na so nonsense. Niet weten van tak dis na sansa ocha redding giding. Je sabi to if they take heat, if they take it. If de gigo hoor, maar ze willen dat niet doen. Jake no wan arki de prophets. Jake desnoods de arki wan rommel poku, morolek de koos do arki de prophets. Fu Yahawah Bahasham Yahawashi. Je ziet? Jake wan arki desnoods Jake arki wan sansa no prophet ding, morolek de prophets fu Yahawah Bahasham Yahawashi. Morolek de scriptures. Morolek sa Yahawah Bahasham Yahawashi abif tegiri. Jake gaat eerder voor wat rommel kiezen. Dan voor kiezen fu arki de prophets fu Yahawah Bahasham Yahawashi. So Jake Degba, the wicked Israelites. And daarom ik talk. It says verse 25, but ye have set at not all my counsel. Alla de counsel voor Yahawah Bahasham Yahawashi. Sa de prophets feitelijk het jakuna visigiding. De potawan say. Feitelijk ze willen niets daarmee te maken hebben. Zou de prophets etaki. Na feitelijk, like voor taken grof na kagiding. Ja toch? Na kagiding. De berika tak na fo. No ko tak furu era una wa yere sa yabif taki wana so people tak. Isabi to tegen unulik de prophets voor Yahawah Bahasham Yahawashi. Want feitelijk sa uno edu. Anu ogrisan anu evil thing, anu wicked thing. Yo we sukuf sordeng lobby, we sukuf sordeng a true. Mek den drai ko bakana den true power Yahawah Bahasham Yahawashi. Maar Jake no wa yera sanati. Jake vindt dat wij zijn ziek, wij zijn gek. Uno wicked. Like the prophets. This tena dena de wicked one. Yes, ito. Mana so de wicked Jakes de. Daarom ik wel of de no arki. En do worden vernietigd. You see? It says verse 25. But ye have set at not all my counsel. And would none of my reproof. So willen. Don't know een correctie. Serif voor de prophets. Voor Yahawah Bahasham Yahawashi. Want feitelijk een correctie. Sa uno etchakona fesigi de Israelites. De wicked Israelites. Vooral. Nou. A correctie voor Yahawah Bahasham Yahawashi, want we go according to the scriptures. We so Jake sa dem do, sa dem om do. Fa dem chade serifi, nanga fa dem om chade serifi, omdat de scriptures is so ru. En voor die no sabi Yahawah Bahasham Yahawashi, rise of prophets sa sabi. Amori wan rise of prophets nanga wisdom knowledge nanga understanding ko sording. A righteous way, tak live the way that of live the sanity yung stop do the sanity, stop the wickedness. Stop nya maagu, stop nya gradvisi, stop nya sara-sara, want alla di sanat na sansa de unclean. Di sanat no bongi unu skin. Daarom ik imluku tak we fuck up tena tenjik e fuck up. Omdat di sanat no mati uno man unu skin no mati ka de so sanati. Of jiko kis flaka, of jiko bigi opo kis krasi, walo so sani, walo andu nega. Ma jike nyame ete, nyame wata shuti to ashuti bo mi no malibe yon wata shuti. Mate nyame baka wan wiki ka de so ye bigi fuck up. You know, daarom ik hem lukutak meeste trefu na Jake Abi.
Funya sa wat nya sa betreft hè. Jake lai mista trefu. Jake na ina sto volk sa lai trefu so. Vergeleken na de heden so volk. Im lukutak de snisi na la so rommel de mai tenyang. Snisi na la so rommel de mai nyang. Maar de man e fuck up. Na kan de man tifi blaka blaka ife te de man smile gi. Want ik zie het toch te me gwa wenkri. Te man snisi smile gi na stak boya man si tifi pori. Is abitom dat de man gwent nya de rommel. Maar Jake make Jake nya rommel. Direct Jake e fuck up. Ano kis langa Jake e fuck up. Da yo ap wan toef den sa omantige de rommel sa de nya. Maar baka wante im luku. Baka wante na gewoon bouw op. Ik kan na jari schreef. Bouw baka dat heeft ko bij koere. A Jake dat kies hoge bloeddruk of a kies sukrusik yang ala de susana. Zei om na rommel sa abenya ala de jari. Ala de iripi agu. Ala de iripi slak nang ala de seafood rommel. You know? Omdat Yahawah Bahasham Yahawashi feitelijk no want tak unulik Israëlieten moest nya rommel. Want we zijn een heilig volk. You know, kan de een heilig volk dat eentje rommel. Ja toch, you know, kan de een heilig volk dat je nya ka. So maar bief taking. You know, het kan niet toch. Isabito en daarom ik Yahawah Bahasham Yahawashi no wan nya de soort sanat. Wan die lange de sanat serif. Klas tam nyameng. Yes toch. But it says, verse 25, but ye have said at not all my counsel and with none of my reproof. Jake no one reproof voor Yahawah Bahasham Yahawashi. Zo willen letterlijk geen enkele correctie voor de prophets. De correctie voor Yahawah Bahasham Yahawashi. Want de profet tot takanga je feitelijk, jullie kwa Israëlite, je dient te luisteren. Maar ik denk Jake dan als aan wicked Israelites no wajere next. Lek de wan libi lek fa de wani. Lek fa scripture taki, there is a way which seemeth right in the eyes of a man, no? Roughly paraphrasing. You know, there is a way which seemeth right unto men, but the end thereof are the ways of death. No, so on, roughly paraphrasing. Is a bit of something along the lines. A scripture ego. A scripture is over van tak in libisma ay akadiso tak in you ay yesilek san sa iwandu na wa boom sani. Ma feitelijk sirefi ano boom sirefi. Tef ko bate yo go do na so buruya. Yo suku yo chadi siref go buruya so maar. Daarom ik volg de scriptures. Volg sa wani. Like van scripture tak ook to trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, man. En dat na sa like the prophets is soort Jake, de Israelites. Ningre bus kondre na de ingi. Mek de gihoor na de scriptures. Sana de woord voor Yahawah Bahasham Yahawashi. Maar Jake no wani. Jake wali bilek fa de wani. De na wali bilek fa Yahawah Bahasham Yahawashi wani na nga woord. The wicked Israelites no wani. De no wali bi sirif na tapon righteous way. Giding an unrighteous way na a righteous way giding. Daarom ik verwoesting die alle de wicked Israelites dat. Zij vindt dat a ogri na abung en de kar a abung a ogri. You see? It says verse 26, I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear come. Daarom ik toch. Yahawah Bahasham Yahawashi o laf alle de wicked Israelites dat te do bigi tin bruya. Te do vinden zich in echt moeilijk ting. Want amoere wo chabruya commit ding. Ja toch amoere wo fuck de op wanda sang. Amori wan be barde in one thing, send the prophets thing. Ja toch, want amori wan be gun the people vind the prophets. Abe gun the people the prophets thing. Dan nog de no bon arki. Dan no zei ik op sa. Yahawah Bahasham Yahawashi said death and destruction commit the wicked one. Sana bon repent, sana bon bekeer. You see? En dan amori wan zou doen. O lafu en fa o lafu na fast fa be taki via the prophets. We so ook to o laf via the prophets. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Amori wo tekik day natin dat tok. Amori wan ode awan sa tekakik. No de na de wicked Jake se tekakik tap the prophets. Tekakik tapa woord fu Yahawah Bahasham Yahawashi. We ayuro door pata vrouw draai. Pe Yahawah Bahasham Yahawashi o tekakik via the prophets vena tap the wicked Israelites so den buruya. You see? Te do bigi vrede. Want no de ne vrede tok. De man so wel vrouw play acte man play acte vrouw tok. Aboom. Wakta yure duro. You see? Verse 27 it says, when your fear cometh as desolation. En je hebt Israëlieten toch. Sa effect tak sa wetaki is nonsense. Met andere woorden van tak sa wetaki nooit no gebeur. Jik ne bribi tak destruction ekon. Jik ne bribi tak libismo de da bigi fire. Door fire. Jik no ayera sanati. Jik walibi sweet jana tap grond tapu in the wickedness food. Want tegen me, fa dat kan. Fa you can libi sweetie in wickedness. Want by the end of the day, sabik batak one wicked man libi no sweetie. Ano waka sweetie gamang by the end of the day. Ya talk ano waka sweetie one daf san by the end of the day you abif receive your judgment. You see?
Maar jik no ayera santi. Jik no ayera tak destruction e kom. Desolation e kom. Wana dat nasa we tegen de Israelites. Taka verwoesting e kom. Amori wo sene. Or si hel na tapagron tapu. Uno si no tete. Mama sanop sana tapagron tapu pes mo bare kris mo deda bigi ma vrouw uma upa karkong. Jong op je baby o dede tapu ekta wuri fasi. Tapu ekta wuri dana fasi. Alright? En unulik de prophets we abra de sant we prophesy. Maar jake no ayere. It says, verse 27, when your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you na the wicked Israelites on atap deng okong, sanwa yere, sanwa arki, sanwa gihor na de woord fu Yahawah Bahasham Yahawashi. Desolation, freeze, verwoesting, alla die sanat okon atap de wicked jakes. Sanobo arki wins van de beyere de waarschuwingen voor de prophets. Verse 28, it says, then shall they call upon me, dan for swallow of their memory, tak wan gado de. No de memory tak gado de. Trouwens, vind ik niet bribe gado yung, mina mi igi gado. Trouwens, vind ik niet money na mi gado. Zonder money mi no malibi. Dus ay, na tap money ma bifpot mi vertrouwen. Wallo rommel. Maar te do ding broer, te do vind zelf in moeilijk tijd, dat direct do praxeer tak wan gado da lok toe. You sabi to. Mede ka ine indirect dan ma bigi vrede. If ma be bona yor katori no of ine in dat nee. Da ma bigi vrede di ma shata krusan na ni da ma bigi singi ma bigi grab bible. Direct ma memory gado, direct ma saptak gado de. Ma bigi singi gado na wan bunga do so ade. Manaf suru tok jik na jik tok na paste de defende serif in ekte moeilijk ting in wa ekte moeilijke situatie in wa ekte vrede ting te de vier echt vries toch te de vrede sani te de kisa ekte vries dan fos de memre gado dan fos de saptak gado de kom begiere direct dan do wan go tap de kini do wan go in gebed. Maar before that, dali bibe go shoot gideng de be do wallow wickedness. De no be praxer next fu gado. Apiste dat gado no be de wan bun gado. No idin buro ya iwan ko opo drai kon singi gado na wan bun gado so ade a opo mbi a drai mi. We opo you ma opo you fornitor you. Opo you to so sof make you fado tapi ede make you massifesi. Je volgt to. Death and destruction e kom. Alright? It says, then shall they call upon me, but I will not answer. Yahawah Bahasham Yahawashi no gihor sirifi. Inapiste sa wall of them obar. Migado, yep, migado, masrat, daya tatadis, tatalok tu. We, ayuro doro. Yahawah Bahasham Yahawashi no gihor sirifi. En atengo doro, uk to pe wall of those who the prophets, maduno, ma fen demang. Omdat inapiste pimbem gihor na dema, ino bang arkitok, ino ibesi dema like low sani. No, je bigi siya eres stukje stak al hele breeklus sanep sa. Wurit sane gebeur. Yo, maar draai zoeken de prophets. We da alatik ba. Daarom ik no de udi na te ete. Fu jullie kwa Israelite pakeer. Suku Yahawah Bahasham Yahawashi in a tempa de fin ete. You see? Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early. All of the wicked Israelites do wan draai lon suku Yahawah Bahasham Yahawashi do wan draai lon suku de prophets fing. Wanneer de prophets voor Yahawah Bahasham Yahawashi represent Yahawah Bahasham Yahawashi jana tapagron tapu. Malik fa scripture taki. They shall seek me early, but they shall not find me. And this nasa Yahawah Bahasham Yahawashi. Taki. All of the wicked Israelites are seeking, maar they no finding. Do suku de prophets, maar they no find the prophets. Do suku a woord voor Yahawah Bahasham Yahawashi, maar they no find srifi. Vanwegens a wickedness voeding. En tak Yahawah Bahasham Yahawashi o zijn judgment kon atap ding. Want in a tempa be barding, de no boan gehoor. En daarom ik de ma abataki wie niet horen wilt, moet en zal voelen. Alright? So with that, abada this me want to through the Spirit, Lord's will, it was edifying unto the hopefully like that are watching. Is a bit of nanga wani nanga krakti nanga spirit fu abanawa Allah hayenawa Yahawah Bahasham Yahawashi. Bahasham raka kodasha video this video edifying video. Gide wan say be truly in the Lord. Okay, once again, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa Allah Hayenawa Yahawah Bahasham Yahawashi Bahasham Raka Kodash Shalamat
So with that, I want to say, hey, shalom, 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 and I bad babal, shalom.